Yes, very good evening to all of you. আজকে আমরা কি করব ফটোসিনথেসিসের কোন পার্টটা the site of photosynthesis. The site of photosynthesis. So last day what we have done in this topic কি করেছিলাম আমরা about the different we have talked about photosynthesis এ কি বলেছিলাম আমরা আগের দিন we have talked about that this chapter is very important and you can expect 2 to 3 questions in this from this chapter. Yeah, in NEET examination you can expect 2 to 3 questions. Now this chapter is very important. Why? Because last day what we have talked about ছোট্ট করে যদি এটা wrap up করি, we know normally the photosynthesis is 6CO2 plus 12H2O in presence of light, that is sunlight, and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll will give you what? Will give you কি দেবে? C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen plus 6 molecules of water goes out. তাই তো? Now last day from the early experiment, remember যখন আমরা করেছিলাম কি কি এক্সপেরিমেন্ট হয়েছিল early experiments-এ, we have talked about that what is the source of hydrogen. What is the source of hydrogen? So last day what we have talked about that source of hydrogen কি ছিল? Is water. What is the source of hydrogen? The source of hydrogen is water in higher plants. In higher plants. But in case of bacteria, some bacteria, what is the source of hydrogen? It is hydrogen sulfide. What kind of bacteria chilo ta? Green sulfur bacteria. So we have talked about that. Remember that? Now তাহলে এখানটা কি হয়, এখানে what happens with the carbon dioxide? The carbon dioxide is being reduced to give rise to glucose. তাহলে এখানে কি হয়ে গেল, carbon dioxide reduction হলো, and what has happened with this water? The water has been oxidized to give rise to oxygen. So this process called oxidation. So a chemical equation where oxidation and reduction takes place simultaneously, we call that chemical process as redox reaction. So last day we talked about, last day ক্লাসে আমরা কি আলোচনা করেছিলাম, যারা তোরা দেখিসনি একবার কাজ করিস, ওই লাস্ট ক্লাসটা একবার দেখে নিস। we have talked about many early experiments, অনেকগুলো early experiments এর সম্বন্ধে আমরা বলেছিলাম, and এটা কমপ্লিটলি তোকে মনে রাখতে হবে বলে এই টপিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। Today what we are going to do is we are going to talk about the site of photosynthesis. What is the site of photosynthesis? Yes, what do you know about the site? কোথায়, where does it take place? The site of photosynthesis takes place where? Inside? Come on, chloroplast. Inside chloroplast. So when we talk about chloroplast, আমরা এই সম্বন্ধে কি জানি? Chloroplastটা কি? It's a type of plastid. Present where? Animal cell or plant cell? Plant cell. Animal cell থাকে না এরা? And there are 3 different types. What are they? First is chloroplast, then chromoplast, আরটা কি? No. Colorless one? Leucoplast. Colorless one is leucoplast. Leuco মানে কি? White, so they are colorless. Leucoplast is a colorless one. So chloroplast, chromoplast and leucoplast. So chloroplast, they have got what? They are green colored. Why they are green colored? Because they have got chlorophyll. What is chromoplast? Chrom means non-green, so it provides any other non-green part. It provides color to the non-green part of the plant. And leucoplast ke normally ki bola hoy, they are called as colorless plastid. Ki bola এটাকে? They are called as colorless plastids. Now leucoplast কত রকমের হয়? 3 রকমের তোরা জানিস। What are they? Leucoplasts are of 3 different types. Come on, what are they? Leucoplasts are of 3 types. They help in storage. One is aleuroplast, which stores what? Aleuroplast stores protein. The second one is amyloplast. কি স্টোর করে? Carbohydrate. What it stores? Carbohydrate. And the one is lipoplast, which is also called as, lipo has come from the term lipid, or elioplast. It stores what? It stores lipids or fats. যদিও we are concerned with what? We are concerned with
And how it looks like, how chloroplast looks like. This is chloroplast. The chloroplast is double membrane. So they are, it's having outer membrane. It's having two membrane. One is outer membrane, আটা ঠিক বল আগের দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম এরকম আরেকটা সেল অর্গানেল নাম কি mitochondria. Very good. They have got also outer and inner membrane. They are also having outer and inner membrane. Now inside this, what they have got? They have got many this structures. What are these structures? These structures are called thylakoid. These structures are called thylakoids. Fine. Many of such thylakoids, অনেকগুলো thylakoid কি করতে পারে? They can remain like stacks, and we call them as granum. We call them as granum. Okay, there's one granum, there's another granum like this, there's another granum like this. Fine. And these granum, they join with the other one by a structure which is called as stromal lamellae or fret lamellae. So what is the structure? This structure is called stromal lamellae or fret lamellae. কি বলা হয়? Fret lamellae. So they are called as stromal lamellae or fret lamellae. Now see, these are structures called thylakoid. So we call it granule thylakoid. We call it granule thylakoid. কি বলি আমরা এটাকে? We call it granule thylakoid. And what is this structure called? This structure which connects between two granum is also called as stromal lamellae বা stromal thylakoid বা stromal thylakoid. Is this clear? Now what is present inside this? What is present inside this thylakoid? Inside this thylakoid there are some 500 to 600 quantasomes present. 500 to 600 quantasomes present. And what is the function of this quantasomes? They can absorb the photons of light. They can absorb the photons of sunlight. And what are photons? They are the energy packets. Fine. These photons of light can be accepted by what? These quantasomes. By these quantasomes. Now, last day, what we have talked about? We have talked about PAR. We have talked about PAR. What is PAR? PAR কাকে বলে? PAR হচ্ছে photosynthetically active radiation. Active radiation. Photosynthetically active radiation. That means this is the wavelength of light which can be accepted by the green plants to make the food. And what is that? It ranges between 400 to 700 nanometers. It ranges between 400 to 700 nanometer. So this is part. And last day also we have talked about, remember কত percent green plants absorb করতে পারে রান্না করার জন্য? You can tell me something? 2 to 10%. Very good. 2 to 10% of the total solar energy incident right of the sun rays is being absorbed by the green plants to make the food. এবার আয় তাহলে এটা লাইট ডিপেন্ডেন্ট। তো যদি লাইট ডিপেন্ডেন্ট হয় কি বলবো এটাকে? লাইট রিঅ্যাকশন। যদি লাইট ডিপেন্ডেন্ট হয় আমরা কি বলবো এটাকে? লাইট রিঅ্যাকশন। সো নর্মালি উই নো দ্যাট there are two reactions which takes place over here. One is light reaction and a light dependent reaction. Arta ki? Dark reaction. Dark reaction. When we talk about dark reaction, that means light lage na lage na? Light independent reaction. Light independent reaction. And what is light reaction? Light reaction is light dependent reaction. This is light dependent reaction. Clear? Now what happens in light reaction? Light dependent reaction. What happens in light reaction? See, in light reaction what is produced is ATP. What is produced is ATP. What is also produced is NADPS2. সঙ্গে what is formed is O2. What is formed is O2. Also what we can get is water. So this what takes place in light reaction. In dark reaction this ATP is utilized. It breaks down into ATP plus
IP, inorganic phosphate. NADPS2 gets written down into NADP plus 2H plus. So this, in this step, ATP is utilized, NADP is utilized. ATP and NADP is utilized. What is the end product? What happens over here is glucose gets formed. What forms is glucose. What forms in over here is glucose. So bolo is total chemical reaction mein, in case of the chemical equation 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll will give you C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. এর মধ্যে কোন কোনটা লাইট রিঅ্যাকশন তৈরি হচ্ছে? এই দুটো লাইট রিঅ্যাকশনে তৈরি হচ্ছে। These two are produced in the light reaction. Glucose is produced in the dark reaction. Clear? And the carbon dioxide is being fixed. Carbon dioxide is the atmospheric carbon dioxide. এই atmospheric carbon dioxide কে fix করা হচ্ছে. It's being absorbed by the green plants and is being reduced to give rise to glucose. So in this whole chemical reaction, some of them takes place where? In the light reaction. Some of them they takes place where? Inside dark reaction. And we have known this. Clear? Now what is the site of light reaction? Light reaction takes place where? Inside granum. Inside granum. And dark reaction takes place where? Inside stroma. And stroma is also called as matrix. Stroma is also called as matrix. Any issues? কোনো ডাউট আছে? Come on, Ankita, tell me if there is any doubt. बोलो समझ में आया क्या? हाँ, अच्छा, photosynthesis की बोला है? Reduction only or oxidation also? Reduction and oxidation both takes place. That's why it's called as redox reaction. की बोला है? Redox reaction. Any issues? Come on. So what is required for them? এগুলো করার জন্য কি দরকার? What is the pigment required? The pigment which is required is called the pigments which are required photosynthetic pigments comes under photosynthetic pigments. তাহলে কি দরকার আছে? Photosynthetic pigments দরকার আছে. Clear? And majority of the pigments they are lipid in nature. তো কি বলবো একটা হচ্ছে water soluble. Some of the pigments are water soluble and some of them are ether soluble or organic soluble, not ether soluble. Fine. So what comes under this? Water soluble এর মধ্যে কারা পড়ে? The first comes under water soluble is anthocyanin. What is anthocyanin? It's a pigment and it provides violet color. To the particular leaf or to the particular flower of a plant. কোথায় পড়বো anthocyanin? We are going to study this anthocyanin. We are going to study this anthocyanin pigment. একটু ছোট করে দেখিয়ে দিচ্ছি, একটু দেখে নে। Anthocyanin pigmentটা কোথায় পড়বো আমরা? In class 12 under non-Mendelian inheritance. Under non-Mendelian inheritance, we are going to study. That means those example which never goes by Mendelian law. Example of that is Lathyrus odoratus. It is also called as sweet pea. A sweet pea there is one capital C gene which can make a pigment called chromogen, which is colorless. There is one capital P gene which can give rise to which can change this capital P gene can change chromogen into a pigment called anthocyanin. That means this capital P gene can change chromogen which is colorless into anthocyanin, and we know the anthocyanin's color is what? Violet. Ball বুঝলাম না in class 10 genetics you have studied something like this. কে বলবি আমাকে একটু বলতো? আমি যদি লিখতাম এখানে capital P gene, this is the genotype of the plant with a capital C
and capital P. বলে কালারটা কি হবে? Capital C is going to give rise to chromogen and capital P is going to change chromogen into anthocyanin. So what is going to be the color of this plant? বুঝলাম না যদি এটা এরকম হতো, if the plants genotypes would have been small c capital P বল কি হতো? What could have been the color of it? Violet? কই capital C আছে? Capital C আছে এখানে? It's a recessive one. That means there is no chromogen. Capital P কাকে চেঞ্জ করবে? No chromogen. তাহলে কাকে চেঞ্জ করবে? So this is going to be white or colorless. বুঝলাম না if this plant would have been, if the plant would have been this capital C small c capital P small p, I think you have in diamide cross, you know this kind of is the F1 hybrid. তাহলে আয়ুষী বলবে capital C small c capital P small p তে কি হবে? Capital C is going to give rise to colorless chromogen and capital P is going to change chromogen into anthocyanin. So the color of this is going to be violet. We have to study the same. এটা কি বলা হয়? Complementary gene. কি বলবো? Complementary gene. So in complementary gene we are going to first understand about anthocyanin. And so what is anthocyanin? It's a pigment which can give rise to violet color and which is water soluble pigment. বুঝলাম না Then there is plastocyanin. In cyanin what is there? Copper. What is the color of this going to be? Blue. কি রে বুঝলাম না And when we talk about organic soluble, so what comes under over here is chlorophyll. Is chlorophyll pigment. সঙ্গে কারা আসবে? Chlorophyll A আছে, B আছে, C আছে, D আছে, E আছে। সঙ্গে what are there? They are carotene. They are xanthophylls. So these are the pigments. We have seen A, B, C, D, E. Where? In green algae. Remember? In green algae, plant kingdom এ আমরা green algae তে পড়ে ফেলেছিলাম এটা। মনে পড়ছে? Chlorophyce, Pheophyce, Rhodophyce. Yes? কি রে? C, P, R. What is C? Chlorophyce, Pheophyce, Rhodophyce. In B, in Chlorophyce, কি ছিল? A and B. Pheophyce, that is brown algae. A and C. এটা কি ছিল? A and D. সঙ্গে C এর সাথে কি ছিল এখানে? This is Pheophyce means brown algae. তাহলে brown কালারটা কে দিল? Fuco? Very good. So fucoxanthin gives brown color. It's a pigment which is organic soluble, ether soluble. বুঝলাম না, not water soluble. তাহলে fucoxanthin একটা pigment which can provide brown color. এখানে কি ছিল? RA. What is R? R এর পরে R মানে Rhodophyce. Rhodophyce তে there is R phycoerythrin. R phycoerythrin provides red color. One of the example of this water soluble is R phycoerythrin. Is one of the example of water soluble. Clear? Now chlorophyll A, B are the main one which is present in higher plants. Now when we talk about chlorophyll, তাহলে ক্লোরোফিলের সম্বন্ধে যখন আমরা বলবো chlorophyll A and chlorophyll B, এই দুটোর সম্বন্ধে আমাদের খুব ভালো করে জানতে হবে। Now mind you one thing, দুটো পয়েন্ট পড়বি in this chapter. One is reaction center, which is provided only by chlorophyll A, and chlorophyll B এর সাথে xanthophylls, then carotene or carotenoids. These will come under antenna. বুঝলাম না। So reaction center is in the middle called chlorophyll A, and B সঙ্গে xanthophylls and carotenoids, they are going to constitute what? The antenna. So these are the antenna. বুঝলাম না। Together they makes what? They makes reaction center বা light harvesting complex. একে বলবো আমরা reaction center না বলে photo system. Together they makes what?
photosystem together makes what? Photosystem. তাহলে photosystem মধ্যে কি কি আছে? ধর এটা X X X X X X X মানে কি? Xanthophyll. এটা কি? C. What is C stands for? Carotenoids. বুঝলাম না So the sun rays, if when it falls over here, do you think chlorophyll A gets excited first? Do you think chlorophyll A gets excited first? কিরে কোনো মুভিতে মারপিটের মুভি লাস্টে মারপিট কার সাথে হয়? দ্য মেন গুন্ডা। তার আগে মার খায় কারা? তার চেলা বললি না? আচ্ছা চেলা। তাহলে রিয়াকশন সেন্টার একদম পরে অ্যাচিভ করবে। তার আগে কারা থাকবে? ক্যাটেনয়েডস অ্যান্ড xanthophyls। তার মানে উই নো দ্যাট 400 to 700 ন্যানোমিটারের ওয়েভলেন্থের যে লাইট ওয়েভলেন্থটা আসবে সেটা দিয়ে ক্লোরোফিল এই যেটা রিয়াকশন সেন্টারে আছে, অ্যান্ড ইফ দিস ইজ ফটোসিস্টেম 2 আই এম গিভিং ইউ সাম অফ দ্য টার্মস যাতে এরপরে বুঝতে পারবি। Photosystem 2 and there is another photosystem which is called photosystem 1. In both photosystem 2 and photosystem 1, what is unique? What is common? The commonness কি? Chlorophyll A টা থাকবে সবসময় রিয়াকশন সেন্টারে ভেতরে থাকবে। সো ইট ইজ রিয়াকশন সেন্টার। আর চারিপাশে কারা থাকবে? অ্যান্টিনা। কারা থাকবে? অ্যান্টিনা। অ্যান্টিনা কি করবে? অ্যান্টিনা ইজ গোইং টু সে ফর এক্সাম্পল দিস অ্যান্টিনা, না বুঝলে জিজ্ঞেস করবি, হ্যাঁ, দিস অ্যান্টিনা টেক্স দ্য ওয়েভলেন্থ অফ 400 ন্যানোমিটার। It is always going to give this particular wavelength. ও এক্সাইট করবে কাকে? আর একজনকে যার এর থেকে বেশি হবে না কম হবে, যার 410 ন্যানোমিটার। সে এক্সাইট করবে পাশের জনকে যার 420 ন্যানোমিটার আছে। সে দেবে আরেকজনকে যার 450 ন্যানোমিটার আছে। সে দেবে একজনকে যার আছে 510 ন্যানোমিটার। From 510 it is going to come down to 550 ন্যানোমিটার, then to 570 ন্যানোমিটার, then 600, then 620, then এই করে করে PS2 680 ন্যানোমিটারে গিয়ে এক্সাইটেড হবে। কত? 680 ন্যানোমিটারে গিয়ে। সো 680 ন্যানোমিটার ডাইরেক্টলি রিয়াকশন সেন্টার নিয়েছে না, তাকে হেল্প করেছে কারা? আশেপাশের কি জানো তোদের কথায় চেলা। বুঝলাম না? বাট ইন কেস অফ PS1, what is the reaction center made up of? It's going to get activated কত? 700 ন্যানোমিটার। আবার বলছি, এই 700 ন্যানোমিটারে কি ও ডাইরেক্টলি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে না? আগে তার সঙ্গে যারা আছে xanthophyll and carotenoids, they are going to take the other wavelength of light. Are you getting me? Any issues? বুঝলাম না? Yes, Devoshmita, Ayushi, is this clear? এই জায়গাটা ক্লিয়ার? সো দ্যাট ইজ ইট। নাও ঠিক এইরকম ডিফারেন্সগুলো আমরা পাবো। তার আগে ক্লোরোফিল এ আর ক্লোরোফিল বি, তাহলে এখানে কি বুঝলাম? PS2 680 ন্যানোমিটারে অ্যাক্টিভেট হয়। আমাকে আদ্রিয়ান বলবে 680 ন্যানোমিটারের তলার ওয়েভলেন্থ হলে কারা অ্যাক্টিভেট হবে? Again I repeat, 680, that is PS2, which gets activated at 680 nanometer, and there is PS1 which gets activated at 700 nanometer. আচ্ছা বলতো, if the wavelength of light is less than 680 nanometer, if the wavelength of light is 600 less than 680 nanometer, তাহলে কারা অ্যাক্টিভেট হবে? PS2, PS1 না দুজনেই? So if this is a question, if the wavelength of light received by a plant is less than 680 nanometer, is PS1 only which is going to get activated, or PS2 only is going to get activated, or C, both PS1 and PS2? What is the answer going to be? Always remember, wavelength 680 ন্যানোমিটারের তলায় বা 780 ন্যানোমিটারের তলায় যদি কোনো কিছু আসে, 680 আর 700 এর ভেতরে, if the wavelength of light is between 680 to 700, then only PS1 is going to get activated. And if the wavelength is less than 680 nanometer, then both PS2 and PS1 is going to get activated. বুঝলাম না? যদি নিটের প্রিপারেশন ভালো থাকে, তাহলে নিট আর এদিকে আইজার, এটাকে
আইজার। নিটের প্রিপারেশন থেকে নিটের প্রিপারেশন, আচ্ছা যদিও আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, তোরা এটাকে জাস্ট এক্সাম্পল থেকে, নিটের প্রিপারেশনের কম প্রিপারেশন থাকলে নিট হবে হবে না? আচ্ছা খেয়াল রাখ, আমি এটাকে নিটকে এদিকে দিলে ভালো হতো, আইজারটাকে এদিকে দিলে ভালো হতো, যদিও এর মধ্যে অনেক রকমের আলোচনা হতে পারে, আমার দরকার নেই, বেটার নট টু টক অ্যাবাউট সামথিং লাইক দিস, গন্ডগোল হয়ে যাবে, ছেড়ে দাও, অনেক রকমের আলোচনা স্টার্ট হবে, বেটার এটুকু মাথা রাখ 670 ন্যানোমিটারের তলায় যদি ওয়েভলেন্থ, এর থেকে কমের ওয়েভলেন্থে যদি প্ল্যান্ট পায়, দেন বোথ PS2 and PS1 is going to get activated. But if PS1 এর মানে 700 ন্যানোমিটারের তলায় যদি ওয়েভলেন্থ আসে, তাহলে কাকার মধ্যে 680 আর 700 এর মাঝখানে, তাহলে শুধু PS1 is going to get activated. So there are two types of photosystem in where present where the two type of photosystem are present. The two type of photosystem are present in, say this is grana, this is grana, this is another thylakoid. So this is thylakoid, this is another thylakoid, this is another thylakoid. সঙ্গে কি আছে লেগে? What is this? This is stromal lamellae or stromal thylakoid. Always remember that PS2 is always going to be present over here, and this is called, this is what? This is thylakoid called granal thylakoid. কি বলা হয় এটাকে? Granal thylakoid. What is this? PS1. What is this? PS1. What is this? PS1. PS2 and PS1, both of them present where? On the granal thylakoid membrane. Granal thylakoid membrane. What is this? This is called as stromal thylakoid, বা আমরা এটাকে কি বলতে পারি? Stromal lamellae. See এখানে কি আছে? কি আছে এখানে? PS1. Clear? So always remember, এই জিনিসটা মাথায় রাখিস, এখান থেকে একটা বিশাল ভালো একটা কনসেপ্ট বেরোবে, খুব ভালো একটা কনসেপ্ট বেরোবে। We are going to talk about non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation. At the same time আমরা পড়ব cyclic photophosphorylation. So we are going to talk about two things. তখন মাথায় আসবে আমাদের PS1 আর PS2 লোকেশন, এখান থেকে প্রশ্ন পাবি তোরা, you'll be getting question from this. So what is this granal thylakoid which is having PS2 and PS1 both, and stromal thylakoid কি আছে? PS1 আছে। Clear? अंकिता बोलो, ये stromal thylakoid का काम क्या है? ये function की? What is the function of this? It binds again what? Another granum? It binds with another granum? Clear? It binds with another granum. देखो और एक granum है, और एक granum है। Clear? Now এবার চলে আয় আমরা একটু দেখি ক্লোরোফিলের স্ট্রাকচার। ক্লোরোফিলের স্ট্রাকচার আগের দিন বলছিলাম, স্ট্রাকচার দেখাবো। ফটোসিন্থেটিক পিগমেন্ট, আচ্ছা দাঁড়া, ঠিক আছে, ইয়েস, একটু দেখি নিয়ে এই জায়গাটা দেখ। What is the site of photosynthesis? What is the site of photosynthesis? Have a look. What is the site of photosynthesis? Site of photosynthesis. Mesophyll cells, কি বলছে দেখ, mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts. Large number of chloroplasts. আচ্ছা, একটা মেসোফিল সেল, if this is the structure, এই স্ট্রাকচারে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে এই যে ক্লোরোপ্লাস্টের এটা লাইনিং আউটার লেয়ার আর ইনার লেয়ার, আর এর ভেতরে আছে দিস ইজ ইনার লেয়ার, দিস ইজ আউটার লেয়ার, and this is the mesophyll cells. একটা mesophyll cells, how many such chloroplasts are there? 20 to 40 number of chloroplasts are there. 20 to 40 number of chloroplasts are there in each mesophyll cells. You know what? This mesophyll cells, এই দেখ, এই mesophyll cells
These are mesophyll cells. These mesophyll cells, they can rearrange themselves with timing of the daylight. Evening এর সময় they are like this, and afternoon এর সময় they are like this. In afternoon, these are the mesophyll cells, and they are like this. এটা afternoon এর সময় ওর position দেখ, this is afternoon, and this is in the evening, this is in the during evening. Evening এ এরকম ভাবে স্ট্রাকচার থাকে. So each mesophyll cells, they have got chloroplast. কতগুলো? 20 to 40. Chloroplast align, see, arrange themselves along the walls of mesophyll cells that they get in optimum temperature to get optimum quantity of incident light. Clear? Within the chloroplast, there is membranous system. Within the chloroplast, there is a membranous system consisting of grana and stromal lamellae. And the matrix. What is the matrix? That is the fluid field. কি নাম জানো? Fluid field কি বলা হয়? Stroma. There is a clear division of labor. That clear division of labor within the chloroplast. What is called division of labor? কাজটা ভাগাভাগি করে নেয়। লাইট রিঅ্যাকশন বলছে আমার এই কাজ। লাইট রিঅ্যাকশনের কাজ কি? What is the function of light reaction? To make what? ADP, NADPS2 and liberation of oxygen. সঙ্গে some amount of water being produced. আর ডার্ক রিঅ্যাকশনে কি বলছে? বলছে আমার কাজ হচ্ছে গ্লুকোজ বানানো, সঙ্গে কাকে ভেঙে? ATP আর NADPS2 কে ভেঙে। ওকে, so there is a clear division of labor in the chloroplast. The membrane system is responsible for trapping the light energy, also for the synthesis of ATP and NADPS2. কিরে? In stroma, enzymatic reactions synthesize sugar. In stroma, enzymatic reactions. So what is so important about stroma? তো ভাবতেই পারিস স্ট্রোমার তাহলে কাজটা কি? ওর কাজ কি কিছু নেই? Yes, স্ট্রোমার কাজ কি? What is the function of this stroma? So if this is chloroplast, this is outer membrane, this is inner membrane, fine. These are thylakoids, these are thylakoids. Now they are joining between two thylakoids, joined by stromal lamellae. মাঝখানে কি আছে? This is matrix or stroma. What is so very important about stroma? কি আছে এখানে? Enzymes are present inside stroma, which is going to take care of what? Take care of all the steps that we are going to see in the reactions. Stroma te ki reaction হয়? Very good. So there you're going to get enzymes কোথায় পাবি? Inside stroma. Okay. আচ্ছা, in stroma, enzymatic reactions synthesize sugar, which in turn, what is sugar? Glucose, which in turn forms starch. The former set of reactions, since they are directly light driven, are called light reactions, also called as photochemical reaction. Remember last day we talked about the photosynthesis e ki bola hoy? What kind of reaction is photosynthesis? It's a photochemical reaction. That লিখেছে? Next. Okay, the latter are not directly light driven. কোনটা dark reaction but are dependent on the products of light reaction. কিরে? Dark reactions are not directly light driven, তাহলে light independent. Dark reaction এ light লাগে না, light independent, but ওরা light reaction উপর dependent না, they are dependent on the products of the light reaction. They are dependent on the products of the light reaction. কেন এই লাইনগুলো বলছি? বিকজ নিটের লাইন পার্ট এটা, আর যতই তুই বুঝে যাস নিটের লাইন থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসবে ATP and NADPS2. Hence, to distinguish the latter, they are called by the convention as dark reactions or carbon reactions. However, this should not be construed to mean that they occur in the darkness. কিরে? আসলে ডার্কনেসে হয় এরকম ব্যাপার আছে না? ওরা লাইট আর ডার্ক রিঅ্যাকশন একসাথেই হতে থাকে, but they are not light dependent. Both of them takes place simultaneously. একজন light dependent, which is light reaction, আরেকজন light independent, which is dark reaction. তার মানে ডার্ক রিঅ্যাকশনটা ডার্কনেসই চাই তার কোনো মানে নেই। It is light independent. Light চায় না ওর কাজটা করার জন্য। Any issues with this? Come on.
বুঝলাম বাবা? সো একটু পিগমেন্টটা দেখি, তারপর এখানে আসছি। সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য পিগমেন্ট। photosynthetic pigment কি বলছে? The solar energy required for photosynthesis is captured by photosynthetic pigment molecules. Different types of photosynthetic pigments participate in this process. 3 types of photosynthetic pigments are present in oxygenic photosynthetic organism. কে বলবি what is the meaning of oxygenic photosynthesis mechanism? What is the meaning of oxygenic photosynthesis? That means if oxygenic মানে কি? It is going to produce what? Oxygen. Chlorophyll এর প্রেজেন্সে কি তৈরি করলো? C6H12O6 plus 6O2 কি রে? O2 রিলিজ করলো তো O2 রিলিজ করলে কি বলবো এটাকে? Oxygenic or anoxygenic? We will call it as a oxygenic photosynthesis. Anoxygenic কখন হবে? অক্সিজেনের জায়গায় যদি সালফার তৈরি করে, and in that case water will be replaced by what? H2S, and that saves is where? In green sulfur bacteria. বাবা বুঝেছিস? কোনো অসুবিধা আছে? Any issues? দুর্বা? Sure. তাহলে oxygenic photosynthesis এ কারা কারা লাগছে দেখতো? What are the pigments required? কি লেখা আছে ওখানে? 3 pigments, 3টে পিগমেন্টের নাম লিখেছে। কি কি? 3টে পিগমেন্টের নাম লিখেছে। কি কি? Chlorophyll, carotenoids and phycobilins. Clear? Chlorophyll, carotenoids and phycobilins. Chlorophyll কি বলছে? Chlorophylls are present in all oxygenic photosynthetic organisms. There are several types of chlorophyll molecules like chlorophyll A, B, C, D, even E আছে. These pigment molecules are lipid soluble. কি রে? They are lipid soluble and absorb light more strongly in blue and red light. Last day we talked about, জলদি বল যদি মনে থাকে, ওই ভদ্রলোকের এক্সপেরিমেন্ট। Who is the scientist who made that experiment? যেখানে ব্লু অ্যান্ড রেড লাইটে ম্যাক্সিমাম অক্সিজেন এমিশন হচ্ছিল? TW Engelmann. Very good. TW Engelmann. Last day we talked about this. TW Engelmann কি নিয়েছিল? Tell me the algae. Tell me the name of the algae. Kide? Cladophora. Very good. Cladophora. So it's a filamentous algae. Cladophora নিয়েছিল in a test tube and allowed the light to fall on the test tube, but কার উপর দিয়ে? Prism. So prism is going to break down it into spectral VIBGYOR. And what was put inside? Oxygenic bacteria. So what was found? Blue light there were more amount of oxygen evolving, and red light more of oxygen evolving. So bacteria got concentrated over here. তার মানে ব্লু অ্যান্ড রেড লাইটের স্পেকট্রাম ম্যাক্সিমাম ইউজ করা হয় ফর photosynthesis. Clear? So yes, but poorly in the green portions of the electromagnetic spectrum. সতে কম কোথায়? গ্রিন পোর্শনসে। G. Okay. Chlorophyll is chlorine or porphyrin derivative. Chlorine or porphyrin derivative. A chlorine, chlorine spelling দেখ. A chlorine is large heterocyclic aromatic ring consisting of 3 pyrols. কটা pyrol? How many pyrols? 3 pyrols. 3 pyrols and 1 pyrroline linked and 1 pyrroline linked through 4 methane, that is CH linkages. Pyrols are a 5 atom ring. কত? Pyrols এ কটা ring আছে? 5 atom ring আছে। 5 atom ring with 4 carbon and 1 nitrogen atom. Most of the chlorophylls, কটা কার্বন? 4টে কার্বন আর কটা নাইট্রোজেন? একটা নাইট্রোজেন। Most of the chlorophyll A, B and D are chlorine derivatives, but chlorophyll C is a porphyrin derivative. তাহলে দেখ, chlorophyll A, B and D are chlorine derivatives and only C is porphyrin derivative. Porphyrin consists of 4 pyrrole rings. প্রশ্ন এসে গেছে অলরেডি, porphyrin নিয়ে প্রশ্ন চলে এসেছে নিটে। Porphyrin consists of 4 pyrrole rings. Reduction of 1 pyrrole double bond in the porphyrin ring leads
into chlorine, leads to a chlorine. Porphyrins and chlorines show aromatic character, and due to their highly conjugated system, they show characteristics absorption in the visible region of electromagnetic spectrum. Fine. খেয়াল রাখ, আমরা আগের দিন বলছিলাম, so এবার কি হচ্ছে দেখ, chemical compounds that contain 4 pyrrole or pyrrole-like rings are called tetrapyrrole compounds. Unlike hemes, which contain iron at the center of tetrapyrrole ring, chlorophylls contain কিরে, যেমন হিমোগ্লোবিনে হিম থাকে, ক্লোরোফিলের মাঝখানে কে থাকে? ম্যাগনেসিয়াম থাকে। Magnesium ion is covalently bound with 2 nitrogen atoms and coordinately bound to the other 2 nitrogen atoms. আমি দেখাবো এখন এই ফিগারটা of the tetrapyrrole ring. A cyclopentanone ring, ring number 5, is attached to a pyrrole ring 3. At ring 4, a propanic acid group forms an ester with an alcohol, phytol, a tetrapropanoid alcohol. Phytol consists of a long branch hydrocarbon chain with 1 CC bond, that is carbon bond, derived from 4 isoprene. Chlorophyll C is unusual because it does not have any isopropanoid tail. See the structure. This is the structure. Now structure তো থেকে মাথা রাখতে হবে না, কিন্তু অন্তত কি মাথা রাখতে হবে, what is the major difference between chlorophyll A and chlorophyll B? This is the major difference between R2. In R2, they have got methyl group. Chlorophyll A is having methyl group. Chlorophyll B is having aldehyde group. That is the most important difference. Chlorophyll A আর chlorophyll B এর মধ্যে ডিফারেন্স দেখ। এই দেখ বলেছিলাম নাইট্রোজেন, এই দেখ ম্যাগনেসিয়াম, একটা কোঅর্ডিনেট বন্ড, একটা কোভালেন্ট বন্ড, ফাইন। আর এদিকে চারটে, 1 2 3 4, এই চারের সঙ্গে এরকম একটা চেন রয়েছে, একটু আগে দেখলি, a long tail. বাট R2-র মধ্যে CH3 থাকবে ইন কেস অফ ক্লোরোফিল A, R2-র মধ্যে CHO থাকবে ইন কেস অফ ক্লোরোফিল B। বল বুঝলাম না? দ্যাট ইজ আ মেজর ডিফারেন্স। ক্লিয়ার? দেখ R2 আর এদিকে CHO, এই প্রশ্নটা দেখ চলে এসছে। This question has already come in your exam. চলো, chlorophyll A and chlorophyll B এর মধ্যে মেজর ডিফারেন্সটা কি? What is the major difference between chlorophyll A and B? C55 H72 O5 N4 ম্যাগনেসিয়াম। কটা নাইট্রোজেন? 4টে নাইট্রোজেন। কটা অক্সিজেন? 5টা। এখানে কটা নাইট্রোজেন? 4টে নাইট্রোজেন। কটা অক্সিজেন? 6টা। সি N4 O6। হাইড্রোজেন কত? 72। এখানে হাইড্রোজেন কটা? 70। But C55 is common. So what is common? C55 is common. What is common? N4 is common. What is common? Magnesium is common. Difference কি হয়ে গেল? O6 এখানে কি? O5। আর ডিফারেন্স কি? ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে H70, এখানে কত? H72। বল মনে রাখা যাবে? A আর B এর স্ট্রাকচার থেকে যদি প্রশ্ন আসে মনে রাখা যাবে? Again I repeat, এখানে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন এর ডিফারেন্স, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন ডিফারেন্স, বাদ বাকি সেম। So can we make this question clear? In the pure state, chlorophyll A is a blue green. In the pure state, chlorophyll B is olive green. It is an essential photosynthetic pigment. It is accessory. কিরে কেন accessory? রিতম বলবে। Why chlorophyll B is called accessory? Okay, reaction center na antenna? It's a part of antenna. Remember we have talked about that. কিরে বুঝলাম না? অ্যান্টেনা মনে আছে তো? কিরে অ্যান্টেনা কে ছিল? জলদি ফাস্টার। অ্যান্টেনাতে কে ছিল? এই যে B, chlorophyll B, xanthophyll carotenoids, they constitute the antenna. Any issues বাবা? বুঝলাম? ওকে, আচ্ছা, ক্লোরোফিল A, ক্লোরোফিল B এর ব্যাপারটা হলো। চলো নেক্সট একটা দেখে নিই। নেক্সট, ইয়েস। সো এই কি রে, এটা কি বানাচ্ছি? এটা আমাকে বল। আমি শুধু বানাচ্ছি, এটা তোরা শুধু বলবি কি বানাচ্ছে।
ইয়েস, কি মনে হচ্ছে এটা? হোয়াট ইজ ইট? হোয়াট ইজ দিস? হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দিস? গ্রানাল থাইলাকয়েড, গ্রানাল থাইলাকয়েড, এটা কি? PS2, PS2, ফটোসিস্টেম 2, এটা কি? ফটোসিস্টেম 1। ইয়েস রিতম, টেল মি, ফটোসিস্টেম 2 তে কত ওয়েভলেন্থ লিখব? 680 ন্যানোমিটার। ফটোসিস্টেম 1 এ কত? 700 ন্যানোমিটার, 700 ন্যানোমিটার। ওকে, নাও কি হয় নর্মালি ক্লোরোফিলে, যদি এটা হচ্ছে সানলাইট, এই সানলাইটের ওয়েভলেন্থটা পড়লো, নর্মালি দে এমিট ইলেকট্রন, দে এমিট ইলেকট্রন। ইলেকট্রন এমিট করার জন্যে কি করে নর্মালি ফটোসিস্টেম থেকে বা ক্লোরোফিল থেকে ইলেকট্রন এমিট করার জন্যে এনার্জি বেশি লাগবে না কম লাগবে? যদি এনার্জি বেশি থাকে তাহলে ইলেকট্রন ওরা এমিট করবে, এটা নর্মালি এমিট করে। বাট সানলাইট যদি আসে আর যদি 680 ন্যানোমিটার পায়, the moment it receives 680 nanometer of wavelength, what happens? Photolysis of water takes place. কি হয়? Photolysis of water takes place. Lysis মানে কি? Breakdown. Breakdown in presence of what? Photo. Photo মানে কি? Light. তাহলে লাইটের প্রেজেন্সে ব্রেকডাউন হচ্ছে কার? ওয়াটারের। তাহলে যদি ওয়াটার ব্রেকডাউন হয়, এই এমিট করবে কিসে? হাফ O2 প্লাস 2H প্লাস 2 ইলেকট্রন। কি রে, বুঝলাম না। এই ইলেকট্রনটা যেটা এমিট করে গেল ডিউ টু দ্য ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার, যখন কখন কি পাবে? 680 ন্যানোমিটারের ওয়েভলেন্থটা পাবে কে? PS2। তখন এই ইলেকট্রনটা কে রিসিভ করবে কে? দ্য ফার্স্ট PEA, প্রাইমারি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর। হোয়াট ইজ PEA? প্রাইমারি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর। নেক্সট পেজে আমি শুধু লিখলাম PEA কাকে বলা হয়। What is PEA? It is called as primary electron acceptor. কি বললাম? Primary electron acceptor, PEA. PEA in case of PS2, when gets activated, 680 ন্যানোমিটার যখন অ্যাক্টিভেট হবে, what is that PEA? It is called pheophytin. কি নাম? কি বললাম বল? What do you have to remember? What is that PEA in case of PS2? PS2 ক্ষেত্রে PEA কে? প্রাইমারি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর কে? pheophytin. বাবু বুঝেছিস? শিওর? সো PEA ইজ আ pheophytin. এই pheophytin থেকে তাহলে এখানে কি লিখলাম? এখানে লিখলাম pheophytin. Pheophytin is the primary electron acceptor, PEA. Let's write this as PEA. বল বুঝলাম? Now ইলেকট্রনটা গেল এখানটা, এর অ্যাকসেপ্টর, দিস ইজ আ প্রাইমারি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর। নাও ইট ইজ গোইং টু কাম ডাউনহিল, ডাউনহিল মানে এইখান থেকে PS2টা থেকে এটা কি হবে? এই ইলেকট্রনটা ডাউনহিলে নামবে। দ্য মোমেন্ট ইট কামস ডাউন, দিস ইলেকট্রন ইজ বিং অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য নেক্সট ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর কল্ড অ্যাজ প্লাস্টোকুইনন, PQ মানে, সো নেক্সট কামস হোয়াট? PQ. This is first. Second K, PQ. What is PQ? It's called plastoquinone. And then the third one, it is going to come down to cytochrome B6 to F complex. Cytochrome B6 F complex. And fourth, it's going to come down to PC, plastocyanin, called PC. This is PQ. চল দেখে নি একবার দেখে নি। ইয়েস, তাহলে PQ থেকে কোথায় আসলো? দ্য ইলেকট্রন কামস ডাউনহিল। কি বলছি এটা? টার্মটা কি বলছি? ডাউনহিল। And this electron from plastoquinone is going to come over here to cytochrome ball B6 to F complex, and then it's going to come down to what? The same electron is going to come over here called plastocyanin. From plastocyanin, this electron comes over here to PS1. একটু বুঝে নে, first get this idea.
PS1 থেকে ইলেকট্রনটা বেরিয়ে the primary electron acceptor PEA is FES, and from FES this electron comes down to FD, ferredoxin, FD called ferredoxin, and ferredoxin এসে this electron, by the help of that, this NADP is going to bind with 2H plus, and the electron comes over here to make it NADPH2. কি বানালো? NADPH2. And what is the final fate of this electron? Electronটা গিয়ে final কে accept করলো? NADP গিয়ে ultimately কি তৈরি করলো? It has reduced NADPH. বুঝলাম? Into what? NADPH2. Into what? NADPH2. তো এখানে কি হলো? Reduction হলো. Tell me the name of the enzyme being used. NADPH. Reductase enzyme. NADPH. Reductase enzyme is going to reduce it. আদ্রিয়ান বলবে এই ইলেকট্রনটা কি আবার ফিরে আসলো PS2 এ গেছে? দেখানো গেছে? Is this electron again comes back over here in PS2? এসছে? কই এসছে? ইলেকট্রনটা কোথায় এসছে? এসছে কেন ব্যাক? যদি না আসে এটাকে সাইক্লিক বলবো না নন সাইক্লিক বলবো? কাম অন, নন সাইক্লিক photophosphorylation, non cyclic photophosphorylation, photophosphorylation. বল বুঝলাম না আর জানিস কি এই ইলেকট্রনটা যখন একটা অ্যাক্সেপ্টর থেকে অন্য একজনের কাছে আসছে, what happens, small amount of energy comes out during this movement, transfer of this electron. Small amount of energy comes out, and this energy ultimately by the process of chemiosmosis, again I repeat the term, by the process of chemiosmosis, it forms into what? It helps in the formation of ATP. তার মানে এখান দিয়ে ultimately what is the net gain? Is ATP. একটু ভাবতো, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, আমরা এই কনসেপ্টটাকে আমরা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন বা সিস্টেম বলতে পারি? ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন বা সিস্টেম বলতে পারি? ইয়েস, ক্যান উই কল ইট অ্যাজ লাইক দ্যাট? ইয়েস। তাহলে কি কি তৈরি হলো? একটা এটিপি আর একটা NADPH2। কি বলেছিলাম লাইট রিঅ্যাকশনে হোয়াট আর দ্য এন্ড প্রোডাক্টস অফ লাইট রিঅ্যাকশন? ATP, NADPH2 অ্যান্ড অক্সিজেন। অক্সিজেনটা ইভলভ হয়েছে না হয়নি? এই তো স্যার আপনি ইভলভ করিয়েছেন স্যার। জলকে ভেঙেছেন তো, জলকে ভাঙলে কি বেরোবে? অক্সিজেন বেরোবে। তাহলে এখানে O2 বেরোলো, ATP পেলাম অ্যান্ড NADPH2 পেয়েছি। আর ইউ গেটিং মি বাবু? আর ইউ গেটিং মি? So this is what is non-cyclic photophosphorylation. In non-cyclic কটা ফটোসিস্টেম কাজ করছে? সুমন বলবে কটা ফটোসিস্টেম কাজ করছে in non-cyclic photophosphorylation? কটা ফটোসিস্টেম আছে এখানে? PS2 আর PS1. So how many photosystems are working in non-cyclic photophosphorylation? দুটো। কোনো অসুবিধা আছে? Very good. In case of cyclic, একটু ক্লিয়ার? আমি কি এগোবো? নেক্সট লেভেলে যাবো? ইয়েস, চল দেখ। এইটা বলেছিলাম না ফার্স্টেই, এই একটা এটা কি রে? হোয়াট ইজ ইট? গ্রানাল থাইলাকয়েড। দুটো গ্রানাল থাইলাকয়েডকে কে আটকাচ্ছে জানো? কে আটকে আছে? দুটো গ্রানাল থাইলাকয়েডকে কে আটকে আছে জানো? কাম অন, হোয়াট ইজ ইট? স্ট্রোমাল। হ্যাঁ, ভেরি গুড। স্ট্রোমাল ল্যামেলি বা স্ট্রোমাল থাইলাকয়েড। এখানে বানিয়েছিলাম একটা, কি রে আটা কি বানিয়েছিলাম? একটু বলতো তোরটা কি বানালাম? which one is photosystem 2, which one is photosystem 1? এটা কি? ও বাবা, what is it? PS2. Good. What is it? In stromal lamellae, what is it? আচ্ছা, এটা তো গ্রানাল না? গ্রানার বাইরে কারা আছে? What is the gel? গ্রানার বাইরে কোন জেল আছে? The gel like substance is called? Wow, great. আর একটু আগে দেখালাম, এইটা দেখালাম, কি রে দেখালাম? এরকম কিছু। আর সঙ্গে ডাউনহিল দেখিয়েছি, গ্রেট।
আচ্ছা, তারপরে এখান থেকে এসে এখানে লাস্টে গিয়ে শেষ হয়ে গেল কাজ, ইলেকট্রনের কাজ শেষ হয়ে গেল বাই মেকিং NADPH2, এখানে তৈরি হয়ে গেল ডাউন হিলের জন্য ATP। তাহলে যদি প্রশ্ন করে NADP reductase enzymes are present in option A, again I repeat, Ankita no, you are Ankita, tell me, if the question is NADPH reductase enzymes are present in option A, granule thylakoid, option B, stromal thylakoid, option C, stroma, option D, all of these, answer. All of these, answer. Very good, stroma. কিরে জেলের মধ্যে আছে দেখ, NADP reductase কোথায় তৈরি হয়েছে? In the gel. What is the gel? It is not present on the lamellae. It is not present on the stromal lamellae or stromal thylakoid. It is not present on the granule thylakoid. এই দেখ, এটা granule thylakoid. Are you getting me? আমি ফার্স্ট ডেতে কি বলেছিলাম, যদি কোনো ফ্যাকাল্টি, যদি কোনো টিচার মনে করে যে কোশ্চেন করবো আর স্টুডেন্ট পারবে না, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট অপশন ফর দ্যাট টিচার? দিস ইজ দ্য টপিক। বুঝলাম না? আর তোরা যদি এই চ্যাপ্টারটাকে আয়ত্তে আনতে পারিস, ওই 2 থেকে 3টে কোশ্চেন যেটা টাফ করতে চলেছে তারা, ইউ আর দেয়ার। এনি ইস্যুজ অ্যাবাউট দিস? বুঝলাম এটা। এবার বল, এটা ছিল নন সাইক্লিক না সাইক্লিক? ইলেকট্রন, এখানে ইলেকট্রনটা এখানে ব্যাক করেছে PS2 তে, তাহলে নন সাইক্লিক। কিভাবে লিখবো? NCP, নন সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন এখানে হয়েছে। And you know what? In cyclic photosphorylation, কি হয় দেখ, এই সাইক্লিকে এই যে ইলেকট্রনটা উঠলো উপরে, ইলেকট্রনটা উঠে কে ধরলো? আবার FeS, ফেরিডক্সিন। কিন্তু জানিস না, এখানে এই যে সিস্টেমের মধ্যে ক্লাস্টোকুইনন ছিল না? ক্লাস্টোকুইনন ছিল, PQ was the first one after pheophytin। কিরে, আফটার pheophytin সেকেন্ডটা কি ছিল? What was the second one? প্লাস্টোকুইনন। এর ডাইরেক্টলি এই ইলেকট্রনটা এখান থেকে PS1 এর এই ইলেকট্রনটা ডাইরেক্টলি এইখানে প্লাস্টোকুইননের থেকে আবার ব্যাক করে, সো প্লাস্টোকুইনন থেকে ব্যাক করলে দাদা এই ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর, এখান থেকে ইলেকট্রন বেরোলো, বেরিয়ে কে ধরলো ওটাকে? প্লাস্টোকুইনন থেকে ব্যাক করলে কি পাবে? NADPH2 পাবে না আলটিমেটলি ATP পাবে? So in PS1 only ATP is produced. And PS1 থেকে আসলে what is the electron acceptor? প্লাস্টোকুইনন থাকলে কি তৈরি হবে? শুধুমাত্র ATP. Only ATP is going to produce. No, come on, NADPH2 কোনো দিন NADPH2 তৈরি হবে না। Now this kind of over here the electron is coming back to PS1 and ultimately producing what? ATP. Cyclic no non-cyclic? Very good. So this is called cyclic photophosphorylation. কি হয়ে গেল এটা? Cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation এ কটা, সুমন বলবে, কটা ফটোসিস্টেম কাজ করছে? দুটো। আমি কি এর কথা বলেছি এখন অবধি? আমি শুধু I have talked about only PS1. In cyclic only PS1 works. PS2 এর কোনো রোল নেই। তাহলে সনাশিস বলবে what is the major difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation? In cyclic কি হবে? In cyclic only photosystem 1 takes place. Non-cyclic both PS2 and PS1 takes place. In cyclic the electron comes back again, but in non-cyclic the electron never comes back to PS2. বুঝলাম না? এই দুটো প্রসেসে আমাকে দুটো এন্ড প্রোডাক্ট বল, সাইক্লিক অ্যান্ড নন সাইক্লিকের দুটো এন্ড প্রোডাক্ট বল।
আলটিমেটলি কটা কি তৈরি হলো? আলটিমেটলি এই টোটাল প্রসেসে নন সাইক্লিক আর সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশনে হোয়াট ইজ দ্য আলটিমেট প্রোডাক্ট? এটিপি অ্যান্ড হলো না হলো না? আমরা এটা কি পড়ছি? হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট? লাইট রিয়াকশন। লাইট ডিপেন্ডেন্ট or light independent reaction? Light dependent reaction. Tell me the two steps that we have already talked about. দুটো স্টেপ বল যেটা স্টার্ট হয়, একটা ইংলিশ ওয়ার্ড যেটা স্টার্ট হয় ফটো দিয়ে, আর এই দুটো স্টেপ হচ্ছে দ্য স্টেপস অফ লাইট রিয়াকশন। কি হবে? এখানে কি ভেঙেছিল জানো? এখানে কি ভেঙেছিল? ইন PS2 ডিউ টু 680 ন্যানোমিটার কি ভেঙে গেছিল? What got broken down? Water. So what can be the first step of light reaction? Photolysis of water is the first step of light reaction. What is going to be the second step of light reaction? Photophosphorylation. বুঝলাম না বুঝলাম না? বুঝলাম না বুঝলাম না? দেখ টাকা দিকে দেখ এটা। So light reaction which is also called as Hill reaction, the what is the first step? আচ্ছা এটা কোথায় হয়? It takes place where? Inside grana. আমি গ্রানাম করলাম না, গ্রানা করলাম। ওকে, ফার্স্ট স্টেপ। What is the first step? Come on. Photolysis of water. What is the first step? Photolysis of water. আচ্ছা এটাকে এইভাবে লিখিস না, ওয়াটারটাকে ভাঙ। Yes, like this. ওয়ার্ডে চলে আয়। Photolysis of water. Photo মানে light. Lysis means breakdown. So breakdown of water in presence of light is called photolysis of water. তাহলে জলকে ভাঙলাম, জলকে ভাঙা দেখাতে পারি আমি H+ in presence of what? Light. H+ plus OH minus ion কি রে দেখাতে পারি? এটা এরকম চারটে OH আয়ন লাইটের প্রেজেন্সে বাইন্ড করে কি তৈরি করতে পারে? 2 molecules of water plus O2 gets released কি রে লিখতে পারি এটা? আমরা আরেকটা কাজ কি করতে পারি? We can also write water being broken down in presence of light to give rise to half molecules of water plus 2H plus 2 electron. So what is the source of electron over here? What is the source of electron? Water is the source of electron. Water ভাঙলে ইলেকট্রন বেরোয়, সঙ্গে কি তৈরি হয়? অক্সিজেন রিলিজ হয়। কি রে? অক্সিজেন রিলিজ হয়। একটা ছোট্ট কথা শোন, তাহলে এটা ফার্স্ট স্টেপ। একটা জিনিস শোন, আমরা সেই ছোটবেলার নলেজে কি জানতাম? ফটোসিনথেসিস অ্যান্ড রেসপিরেশন দুটো সেম প্রসেস না এক্স্যাক্টলি অপোজিট প্রসেস? এক্স্যাক্টলি অপোজিট প্রসেস। ফটোসিনথেসিসে কি করি আমরা? ফটোসিনথেসিসে কি করি? কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে ফিক্স করি, আমরা করি না, গ্রিন প্ল্যান্টস করে। ইন প্রেজেন্স অফ লাইট অ্যান্ড ক্লোরোফিল কি তৈরি করে? গ্লুকোজ তৈরি করে, and 6 molecules of oxygen is liberated plus 6 water. এই গ্লুকোজটা গ্রিন প্ল্যান্ট তৈরি করে নিজের বডির মধ্যে কিভাবে স্টোর করে? স্টার্চ। স্টার্চ ইজ আ হোমোপলিমার অর হেটেরোপলিমার? স্টার্চ ইজ হোমোপলিমার অর হেটেরোপলিমার? বায়োমলিকুলার কোশ্চেন ছিল। কি কাম অন? হোমোপলিমার। একটাই হেটেরোপলিমারের নাম কি? পেপটিডোগ্লাইক্যান, ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল। ওকে, স্টার্চ। এই স্টার্চটা স্টোর করে যখনই দরকার হবে এনার্জি, একে কে খেলো? একে রোববারে অরিজিৎ খেলো, মাটন খেলো। আরে মাটন কি খেলো? মাটন গ্রিন প্ল্যান্ট খেলো, আর অরিজিৎ রোববারে মাটন খেলো। মাটন খাওয়ার পরে অরিজিতের এনার্জি দরকার, কি করলো? গ্লুকোজটাকে ভাঙলো ইন প্রেজেন্স অফ হোয়াট? অক্সিজেন। কি ছাড়লো অরিজিৎ? 6CO2 plus 6H2O. Along with that 686 kilocalorie of energy goes out, which corresponds to 38 ATP. যাই হোক, তাহলে আলটিমেটলি ও এটিপি পেলো, সঙ্গে কাকে রিলিজ করলো? অরিজিৎ ইউটিলাইজড হোয়াট? অক্সিজেন and liberated what? Carbon dioxide. This carbon dioxide is accepted by the green plants to make. So this is a cycle. এবার খেয়াল কর, যদি in case of photosynthesis during light reaction water is being broken down, the process called photolysis of water. Rital, is this clear? Photolysis of water কি তৈরি করছে? half O2 plus 2H plus what is being liberated? Electron. তাহলে ওয়াটার ভেঙে যাচ্ছে, ওয়াটার ইজ স্প্লিটিং অফ।
তোর বইতে দেখ স্প্লিটিং অফ ওয়াটার বলে টার্ম রয়েছে, স্প্লিটিং অফ ওয়াটার, ওখানে লাইসিস টার্ম ইউজ করেনি, বইতে স্প্লিটিং অফ ওয়াটার ইজ বিং ইউজড। ক্লিয়ার? আচ্ছা এবার দেখ টাকা দিকে। ওকে, অল অফ ইউ লিসেন টু মি। তাহলে যদি ইন ফটোসিনথেসিস ওয়াটারটা ভাঙে, রেসপিরেশনে ওয়াটার গড়বে না ভাঙবে? আবার উল্টোটা হবে তো, ইটস কমপ্লিটলি অপোজিট প্রসেস। তাহলে ইন কেস অফ রেসপিরেশন what can you expect? Water being formed by half O2 plus 2H plus 2 electron can give you what? Water back. পুরনো বই হলে পেজ 233, নতুন বই হলে পেজ নাম্বার পেজ নাম্বার 233 203 দেখ তো। রেসপিরেশন ইন প্ল্যান্টস, রেসপিরেশন ইন প্ল্যান্টস ফাস্টার, এর পরের চ্যাপ্টারটাই যা রেসপিরেশন ইন প্ল্যান্টস। ইটিএস এ চলে যা, ইটিএস না 160 নিউ বুক 160 ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম। ক্যান ইউ সি দ্যাট ফিগার অ্যান্ড ফাইন্ড আউট কোথায় লিখেছে হাফ O2 প্লাস 2H প্লাস 2 ইলেকট্রন ইজ ইকুয়াল টু ওয়াটার? কোথায় লিখেছে? কোন কমপ্লেক্সে? দেখ তো কোন কমপ্লেক্সে? কমপ্লেক্স নাম্বার 4A, হাফ O2 প্লাস 2H প্লাস 2 ইলেকট্রন গিভস রাইজ টু ওয়াটার। আর এই কমপ্লেক্স 4 কে বলা হয় টার্মিনাল অক্সিডেশন। কি বলা হয়? টার্মিনাল অক্সিডেশন। বাবু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কি বুঝলি এখান থেকে? আমরা এটা কোন চ্যাপ্টারে ঢুকলাম? রেসপিরেশন প্ল্যান্টস। কোনটা স্টার্ট করেছি এখন? ফটোসিনথেসিস। এটা বুঝতে গেলে কি বুঝতে হলো? তাহলে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে আলটিমেটলি হোয়াট ইজ বিং প্রডিউসড? ওয়াটার। কোন কমপ্লেক্স কাজ করছে ওটাতে? Complex number 4, and formation of this water is basically called as terminal oxidation. কি বলা হয়? Terminal oxidation takes place where in complex number? Complex 4. আমরা পড়বো এটা, আমরা ইটিএস যখন পড়বো আরো ভালো করে বুঝতে পারবো। কিন্তু এখান থেকে বুঝে গেছি, কি বুঝতে পারলাম? আদ্রিয়ান বলবে কি বুঝলাম এখান থেকে? ফটোসিনথেসিসে যা হয় রেসপিরেশনে তার অপোজিটটা হয়। ফটোসিনথেসিস যা হয় রেসপিরেশনে তার অপোজিটটা হয়। এটা আরও ভালো বুঝবো যখন ডার্ক রিয়াকশন পড়বো, তখন গ্লাইকোলাইসিসের কয়েকটা রিভার্স প্রসেস অফ গ্লাইকোলাইসিস আমরা পড়বো, বা কেলভিন সাইকেলে। আর সেটা কি আবার আমরা রেসপিরেশন টপিকে আবার ওটা বোঝার জন্য আমাদেরকে আবার এই পেজটাকে উল্টাতে হবে। রেসপিরেশন প্ল্যান্টসের পেজ নাম্বার 229 ওল্ড বুক, বা পেজ নাম্বার 150, এটা কি ছিল? 160 ছিল। পেজ 156A গ্লাইকোলাইসিস স্টেপ আছে, ওইটা আমাদের আবার নতুন করে দেখতে হবে ডিউরিং কেলভিন সাইকেল। মানে ফটোসিনথেসিস পড়তে গিয়ে আমরা রেসপিরেশনটাকে ছাড়তে পারছি না, বিকজ বোথ অফ দেম আর এক্স্যাক্টলি অপোজিট স্টেপস। বুঝলাম না? বুঝলাম না? কোনো অসুবিধা আছে বাবা? হয়েছে না হয়নি? হ্যাঁ, লাইন বাই লাইন অফ এনসিআরটি ইজ ইম্পর্টেন্ট। এই চ্যাপ্টারের লাইন বাই লাইন অফ এনসিআরটি কোথাও আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকলে নেক্সট দিন আমরা একটা ডাউট ক্লিয়ারেন্সের ছোট্ট একটা টপিকের, এই টপিকের উপরে আজকে যা ক্লাস নিলাম তার উপরে একটা ডাউট ক্লিয়ারেন্স সেশন থাকবে। যেখানে ডাউট হবে বাড়িতে একবার গিয়ে পড়ে আমাকে প্রশ্ন করবি, আমি এখন টু আগেন গো ব্যাক টু দোজ বেসিক্স। ক্লিয়ার? এটা ক্লিয়ার হলো? তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ? ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ light reaction. What is the second step? The second step is, the second step কি আমরা বলেছিলাম? phosphorylation. Photosphorylation. This is the second step. Photosphorylation. শান মানে কি? শান মানে process. রাইলে মানে কি? রাইলে মানে addition. ফসফো মানে কি? ফসফো মানে ফসফেট। আর ফটো মানে কি? ফটো মানে লাইট। কি রে? Biology is going to be easier for you if you break the terms. কি বলবো এটাকে? কি বলবো? অর্ণব বলবে। The process of addition of phosphate with something in presence of light. কি রে? The process of addition of phosphate with something in presence of light. What is that something? The phosphate is binded with inorganic phosphate, IP, is binded with ADP, adenosine diphosphate. adenosine diphosphate. আমরা এটা কোথায় করেছি? ADPটা কোথায় পড়েছি আমরা? নিউক্লিক অ্যাসিডে আন্ডার বায়োমলিকুলার টপিক। যারা দেখেছি লাইভ ক্লাসটা দেখে নিস, ওটাই বায়োমলিকুলার টপিকে। ADP প্লাস IP ইন প্রেজেন্স অফ লাইট উইল গিভ ইউ হোয়াট? কি লে, ফসফেটকে অ্যাড করলি? কার সাথে অ্যাড করলি? ADP। আদ্রিয়ান বলবে এই ADPটা পেলি কোথা থেকে?
ডার্ক রিয়াকশন। রিমেম্বার ফটোসিনথেসিসের যে প্রোডাক্টগুলো হবে সেগুলো নিয়ে ডার্ক রিয়াকশনের, ফটোসিনথেসিসের যেটা তৈরি হবে সেটা ডার্ক রিয়াকশন ইউটিলাইজ করবে। তাহলে ডার্ক রিয়াকশনে যেটা তৈরি হবে সেটা লাইট রিয়াকশন ইউজ করবে। তাহলে ডেফিনেটলি এডিপি ইজ দ্য এন্ড প্রোডাক্ট অফ ডার্ক রিয়াকশন। এই জন্য এটাকে নিয়ে ইনঅর্গানিক ফসফেটের মানে লাইটের প্রেজেন্সে ইনঅর্গানিক ফসফেটকে অ্যাড করে কি তৈরি করা হলো? এডিপি। It's the same way NADP binds with 2H plus. Now you can ask me, sir, হাইড্রোজেনটা কোথা থেকে পেলো? Remember, H2O কে ভেঙেছিলি না? Into what? H plus plus OH minus ion. This H plus is going to bind with NADP again in presence of light to give rise to what? NADPS2. So tell me the end product of these two. End productটা কি? ADP and NADPS2. তাহলে আগের স্টেপে photolysis of water A, what is the what we have got? O2 and H2O. পেলাম না এই দেখ, O2 and H2O, O2 and H2O। আর সেকেন্ড স্টেপে কি পেলাম? ইন ফটোফসফোরাইলেশনে কি পেলাম? ADP and NADPS2। তাহলে what is the byproduct of light reaction? Very good, O2 and H2O is the byproduct. What is the end product or final product of light reaction? বল। ADP and NADPS2। কোনো অসুবিধা আছে বল? সোহম বলবে ADP আর NADPS2 এনার্জি রিচ কম্পাউন্ড, তো কিন্তু ফসফেট আছে, ফসফেট থাকা মানে এনার্জি রিচ কম্পাউন্ড। এই এনার্জি রিচ কম্পাউন্ড লাইট রিয়াকশনে তৈরি করেছে কেন? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস? डेफिनेटली कोথাও ना कोথাও डार्क रिएक्शन लागबे बोले। एनी इश्यूज? अंकिता समझ में आया क्या? ये क्यों बना? क्योंकि सर डार्क रिएक्शन में इसको लगेगा सर। किस लिए? अब तक क्या नहीं बनाया? कि बनाया नहीं एखोनो अब्दि? ग्लूकोज बनाई नहीं। ग्लूकोज बानाনোর জন্য डार्क रिएक्शने to make that glucose we need the help of ATP and NADPS2, and that particular point we are going to take part in the next class called dark reaction or Kelvin cycle. Dark reaction or Kelvin cycle. Fine, it's a highly important step. Dark reaction টা আমাদের পড়তে হবে। এটা যদি কোথাও অভাব থাকে তাহলে রেসপিরেশনটা আমরা অনেক জায়গায় আটকে যাব। এনি ইস্যুস? কোনো অসুবিধা আছে? ঠিক আছে, তাহলে একটুখানি আমরা কয়েকটা কোশ্চেন একটু দেখতে পারি। কয়েকটা কোশ্চেন দেখতে পারি বাবু? চল একটু দেখে নিই। Photosynthesis YT ওকে, চল কয়েকটা কোশ্চেন দেখে নিই। ইয়েস, আমরা আগের দিনে কিছু কোশ্চেন করেছিলাম না? করেছিলাম, চল দেখ তো। ইয়েস, উই হ্যাভ ডান দিস। এটা করেছিলাম না? ইন পার্পল অ্যান্ড গ্রিন সালফার ব্যাকটেরিয়া দ্য হাইড্রোজেন ডোনার ইজ H2S. Joseph Priestley experiment was on mint plant. Engelsman experiment green alga cladophora. Okay, action spectrum देखी। Yes, action spectrum of photosynthesis resembles roughly that spectrum of photosynthesis resembles roughly the absorption spectrum of chlorophyll A, B, C, A and B. A and B. What is action spectrum? The amount of oxygen involved মনে পড়ছে কি রে? হ্যাঁ, কি ছিল? বি Vibgyor, B and R, red light and blue light and red light, a maximum amount of oxygen liberate হয়েছিল না? And that was called as action spectrum last day's class. Yes, answer is D over here. Yes, এই কোশ্চেনটা তো হয়ে গেছিল। We have done this, না? আচ্ছা দাঁড়া এক সেকেন্ড।
Yes. Chalo. Chlorophyll is present in. Chlorophyll is present. 30 seconds being given to you. 30 seconds being given to you. Chlorophyll is present in. Key. 1, 2, 3, 4. 1. What will be left if chlorophyll is burnt? Magnesium. এটা chlorophyll ছেড়ে দিয়ে হিমোগ্লোবিন করে দিলে কি হতো? চলো, very good. ADP formation during photosynthesis is termed photophosphorylation. ADP formation during photosynthesis is termed phosphorylation, photophosphorylation, oxidative phosphorylation, photolysis. কি হবে রে? আচ্ছা স্যার, তাহলে একটু বলবেন স্যার এটা কি? এটা কি? Oxidative phosphorylation. What is the meaning of that? একটু আগে বলেছিলাম ETS, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ডাউনহিলের কথা মনে আছে? জলদি করে বাবু বল, ডাউনহিলের প্রথম নাম কে ছিল? কমন ফার্স্ট কে ছিল? PEA, ফিওফাইটিন। তারপরে কে ছিল? প্লাস্টো কুইনন। তারপরে কে ছিল? সাইটোক্রোম B6 and 2F। তারপরে কে ছিল? প্লাস্টো সায়ানিন। এটা কমপ্লিটলি কি ছিল? ETS ছিল তো, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট করছিল তো। ডাউনহিল না আপহিল? ভেরি গুড। ইলেকট্রন ফ্লো করছিল, তাই না? আর আমি 3টের সময় 3জন থেকে কি যেন বেরিয়েছিল, এনার্জি বেরিয়েছিল না? আর আমি বলেছিলাম একটা টার্ম বলেছিলাম যেটা আমরা নেক্সট দিতে ডিসকাস করবো, কেমি অসমোসিস। যদি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে গিয়ে যদি NADPH2 যায়, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ PNB, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। And NADPH2 কে কি বলেছিলাম? It's a check, it's not a ready-made cash. What is ready-made cash? ATP is ready-made cash. কি রে, টোটো ধরে তুই যাবি, টাকা দিবি না ক্যাশ দিবি না চেক দিবি? ওকে, চেক দিলে কি বলবে? মারবে। আচ্ছা, বলবে তুমি চলো আমি বসি, আই এম গোইং টু এনজয় দ্য রাইড। ওকে বাবা, এক সেকেন্ড। ADP is what? Cash. ADP is cash. NADPH is what? Check. তাহলে এই চেকটাকে ভাঙার জন্য যেতে হবে কোথায়? EDS এ গেলে এই চেকটাকে ভাঙলে কটা ATP পাবি? 3টে ATP। যদি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে গিয়ে যদি ATP পেতে হয় তাকে বলবো অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন। কি বলবো? আর যদি ডাইরেক্ট ATP তৈরি হয় তাহলে বলবো সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন। কি বলবো? সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন। বল, বুঝলাম না। বাবা তোকে ক্যাশ দিল, সেটা কি? সাবস্ট্রেট লেভেল পুশ অফ। আর যদি বাবা চেক দিল, চেকটা নিয়ে কি করবি? পকেটে রাখবি না ব্যাংকে যাবি? ব্যাংকে। পকেটে লাভ আছে? টোটোতে উঠতে পারবি? কোথাও কোনো কাজ হবে? তাহলে কোথায় যেতে হবে? ব্যাংকে। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ব্যাংক? শো অ্যালাউ হিম টু গো। EDS, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম। তুই বাড়ি থেকে ভালো করে দেখে নিস বাবা এটা। হ্যাঁ, ক্লিয়ার বাবু? সো হোয়াট ইজ আনসার? Photophosphorylation. Oxidative হবে না এটায়। Which pigment is water soluble? Come on. First question. Which pigment is water soluble? Which pigment is water soluble? Water soluble? Chlorophyll, carotene, xanthophyll. All these three are what? Ether soluble. Very good. Organic soluble. এটাকে NEET question. Very, very important. হয়েছে? চলো নেক্সট। ক্লোরোপ্লাস্ট ফিক্স কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন। ক্লোরোপ্লাস্ট কাকে ফিক্স করে? ফিক্স মানে কি? অ্যাবজর্পশন। কাকে অ্যাবজর্ব করে কি তৈরি করে? অ্যাবজর্ব করে কি তৈরি করে? গ্লুকোজ তৈরি করে। এটা জানিস।
Chlorophyll contains, come on. Magnesium? Magnesium. জলদি করে দেখি কার কার মনে আছে। Chlorophyll A, come on, জলদি ফাস্ট। Chlorophyll A, C55, H72, আয় দাঁড়া, O6, O6 no 5, O6 আর N4 Mg. Chlorophyll A, chlorophyll B, C55, H70, O5, N4. চল দেখে নি একটু এই কোশ্চেনটাই দেখ এখনই পাবি। আচ্ছা এটা কি? Photosynthesization means synthesis of photosynthesization means synthesis of ATP from ADP কি রে, তাই তো? একটু আগে দেখলি তো ফটোফসফোরাইলেশনে কি তৈরি করেছিস আলটিমেটলি? ADP plus IP in place of light you have made what? ATP. Cash or check? ক্যাশ, রেডিমেড ক্যাশ। হয়েছে না হয়নি? এটাকে এইভাবে মাথা রাখ বাবা, এটাকে এইভাবে মাথা রাখ। তুই দেখতে পারিস না, এডিপিকে দেখতে পারিস না, কিন্তু ক্যাশকে তো দেখতে পারিস। আছে না পকেটে? ওকে, ভেরি গুড। চলো নেক্সট। এইটা মিস করে গেছি, তোর বলাইনি রে। এইটাটা আমি তোকে বোঝাতে হবে। ইটস কল্ড অ্যাপ্রেস পার্ট অফ গ্র্যানুল থ্যালাকয়েডস। এটা আমাকে দেখাতে হবে নেক্সট দিন, খেয়াল রাখিস। হ্যাঁ, PS1 occurs in, কোশ্চেনটা দেখে রাখ, PS1 occurs in appressed part of granule thylakoid, appressed and non-appressed part of granule thylakoids, stroma thylakoids and non-appressed part of granule thylakoids. এটা না জেনে বলা উচিত না, সো বেটার আমি বললে তুই শুধু শুনবি। সো নেক্সট দিন আমি দেখাবো হোয়াট ইজ কল্ড অ্যাপ্রেসড পার্ট আর নন অ্যাপ্রেসড পার্ট। এটা বললাম না, এটা হয়ে গেছে অ্যাপ্রেসড পার্ট। আরে কোশ্চেন রিপিট হলো। আচ্ছা, দ্য প্রসেস অফ এটা বল। The process of photosynthesis takes place in very good, chlorophyll containing cells only. Achha, that which of the following order is correct about the rate of photosynthesis? Blue, red, yellow, orange. Blue, yellow, orange, red. কোনটা? ব্লু এর পরে রেড, তারপরে ইয়েলো, অরেঞ্জ, তাই তো? রেড ড্রপ জানিস না? রেড ড্রপ এসে গেছে। চলো, দ্য ফর্মুলা অফ ক্লোরোফিল ইজ 4 হ্যাঁ 335 রেটা। অ্যান্সার ইজ হোয়াট? এই আমরা ভুল করলাম, ওটা O5 হবে, O6 করেছি তাই না একটু আগে, এটা O5 হবে। ভেরি গুড। সো কিরে এসে গেছে কোশ্চেন। চলো লাস্ট কোশ্চেন। হ্যাঁ চলো এটা কর। দ্য সাইট অফ অক্সিজেন ইভলিউশন। Come on. The site of oxygen evolution and photosynthetic phosphorylation in chloroplast is grana matrix surface of chloroplast, inner wall of chloroplast. Chloroplast, no, the site of oxygen, grana the ki hoy? Light reaction. Site of oxygen means oxygen being evolved, and phosphorylation means formation of ATP. Ki hobe? Clear? একটু আগে বললাম the number of pigment molecules in quantasomes is 500 to 600 molecules. কিরে চল আজকে একটু থাক, চলো that's it. Next day we are going to start with the dark reaction. একটু মাথা রাখিস, আমাকে অ্যাপ্রেস আর নন অ্যাপ্রেস পার্ট অফ পড়তে হবে আমাদেরকে, ঠিক আছে? চলো।